some things that left you say, I don't deserve this treatment. Sommige dingen dat je zegt, ik verdien dit niet. And God said, yeah, you don't deserve it. En God zegt, je verdient het And niet. that is why you had to be rejected. En daarom moest je And afgewezen that is why worden. you had to leave. Daarom moest je weg. Because I prepared something better for you. Want hij heeft iets beters I prepared somewhere better for you. Ik heb iets beters voor So jou what do you voorbereid. have to do? Iets wat je So moet they doen. back. David ging terug. 3 days of walking. 3 dagen lopen. And they came to that place. Hij kwam op die Oh plaats. my God. Oh mijn God. What have they found? Wat hebben ze gevonden? Oh my God. Oh mijn God. They burned the place down. Ze hebben die stad They took verbrand. all the women and all the children away. Ze namen alle But the vrouwen. Bible says De Bijbel zegt. they didn't kill Ze anybody. hebben niemand And vermoord. again the Bible says De Bijbel zegt. David and his men started to weep. David en zijn mannen begonnen te Oh, huilen. when one man cried, Als een man they huilde. started to weep Ze begonnen te huilen. until they could weep no more. Toen zij niet meer konden huilen. And when they were weeping, Toen zij huilden. some men were getting really angry. Sommige mannen werden heel boos. And they started saying, this is David's fault. En ze zeggen, dit is David's This is schuld. David's fault. Dit is de schuld van Let's David. just stone him. Laten we hem And stenigen. maybe some were saying, no, just leave him. En iemand zegt misschien van nee, laat Oh, but hem. David heard this. Want David hoorde And dit. the Bible said David was sad. En de Bijbel zegt David was verdrietig. And now David was truly troubled. En David was echt verward. Oh my God. Mijn God, What do? wat doet u? When you find yourself in a place Als u zichzelf niet that you plaatst, didn't ask for, waar u niet heeft but gevraagd. people are starting to condemn you. Maar mensen beginnen u te Asking you, where veroordelen. do you go with all the men of this city? Vragen je, waarom ga je met die mannen van deze Why are you stad? always so angry at everybody? Waarom ben je altijd boos op iedereen? You are crying because you said, I wish I could tell him or her my story. Je huilt omdat je zegt, je wil dat je iemands verhaal You vertelt. didn't ask your father to rape you. Je hebt niet gevraagd aan je vader om je te And verkrachten. today you treat yourself as a worthless thing. En je behandelt jezelf als iets waardeloos. You didn't ask your mother to reject you. Je hebt niet gevraagd aan je moeder om je af te wijzen. But today you do not believe in love. Maar vandaag geloof ik niet in And that is liefde. how people can be. Dat is hoe mensen kunnen zijn. But there is one thing that David did, Er is één ding wat David and I deed. love it. En ik hou The ervan. Bible says in verse 6, De Bijbel zegt in vers 6. David found his strength in the God his Lord. Doch David sterkte vond het in de Heer. Yeah, you have to understand something. U moet iets begrijpen. David didn't find his strength in his friends. David vond zijn kracht niet in zijn vrienden. There were 600 men with him Er there. waren er 600 man met hem. But he didn't find anybody to help him. Hij vond niemand om hem te He looked helpen. around. Hij kijkt om Who zich can heen. help me? Wie kan mij Who can helpen? get me out of this situation? Who can tell me that everything is going to be alright? Who can tell me, Wie kan me zeggen? David, David, it's not your fault. ik heb You schuld. lost your wife too. Niet je vrouw. Just stand. Staan. David looked around and nobody was there. Niemand was I daar. love this word. He said, Hij zegt, my God, mijn God, I know somebody ik ken from iemand. in Israel. When I used to be there, Ik was when I used to daar. be with the sheep, when nobody knew about my name, when nobody knew about David, there was somebody who left King Saul and who came to the wilderness and said, David, where are you? Where you want to be? The next king of Israel. And David stood and David stond. he said, I know that guy. Hij zei, aha, ik And weet he said, okay, I don't care about what you're saying about me right now. Kijk wat over me Because I zeggen. have a really awkward situation right now. There are times in your life where you need to look for the strength in God. Je moet de kracht And en you have to God stop zoeken. seeking people around you. Je moet stoppen met Saying zoeken that naar everything is mensen. going to be okay. Die zeggen dat het goed komt. But David, Maar David, he thought about it. hij dacht eraan. And he said, hey, Hij zegt, hey,